హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్ నుంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి వారికి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజు 11, పొడవ 14. లూజు 11 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. 5.5, షోల్డర్ 5.5, మెడ వెడల్పు 2.5, మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్కింగ్ చేసుకుని చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే ఇలా వంపుగా ఇచ్చుకోవాలి. ఈ క్లాత్తో మనం మోడల్ చేసుకుంటాము. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. మొత్తం లైనింగ్ ఇది కలిపి యాడ్ చేసుకోవాలి. కుట్టు వేసుకోవాలి. కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మెడకి గోటు వేసుకోవాలి. నాలుగు పలకలుగా ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మొగ్గలు అనేవి తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని తయారు చేసుకున్నాము. మార్కింగ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. మార్కింగ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి రౌండ్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా పలక కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా రౌండ్ మనం పలక తీసుకుందాం. ఇలా నిలువు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ మార్కు ఇక్కడ వరకు ఇచ్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇంకోటి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇక్కడ తర్వాత ఇంకొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇది ఇంకొంచెం తగ్గించుకోవాలి. అలా తగ్గించుకోవాలి. ఇలా 4 పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టుకోవచ్చు, 2 అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట.
ఓకే, ఇటు ఎలా వేసుకున్నామో ఇటు కూడా అలాగే మొక్క చూసారు కదా. ఇటు ఎలా వేసుకున్నాను, ఇటు కూడా అలాగే వేసేసాను. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మనం పట్టీలు అనేవి వేసుకోవాలన్నమాట. సన్నగా కావాలితే సన్నగా వేసుకోవచ్చు, లావుగా కావాలితే లావుగా వేసుకోవచ్చు. ఇలాగే మొత్తం ఈ 4 మార్కింగ్లు పెట్టుకునేవి కూడా వేసేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా వేసాను. ఇలా మనం మార్కింగ్ చేసుకున్నట్టు పట్టీలు వేసిన తర్వాత ఈ లేస్ వేసుకోవాలి. దీని ప్లేస్లో పట్టీ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టక్స్ అనేది వేసుకుంటాం, ఇక్కడ అని. ఇలా కావాలనుకుంటే షో బటన్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. క్లాత్ చుట్టుకుని కూడా బటన్స్కి క్లాత్ చుట్టుకుని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు.
ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.